Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing one of the important problem based on the limit points, okay, limits of functions. So the last concept in this unit, limits of functions. Already in the unit 1, the first unit we discussed that the limit point of the given function and limit point of the sequence. Now in the second unit we are going to discussing that limits of the functions, okay. So in this problem, so we are going to discussing about limit of a function and types of the limits, left limit and right limit, and they will give one function in the problem. So for that function we have to find out that the limit, left limit, right limit, okay. So that is the total problem. For the examination purpose, these types of problems are very important, okay. Just observe carefully. Define limit of a function, okay, and define right and right hand limit, define left hand limit, okay. So these are the three definitions regarding that limit point, limit of a function, right hand side limit and left hand side limit. And the second question is, find limit of the function f of x is equal to 1 by x minus 2 whole cube for x naught is equal to 2, and also find that left and right hand limits of f of x at x is equal to 2. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం లో, సో ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం we have to find out the limit point, okay. So where x naught is equal to 2, x naught is equal to 2 దగ్గర మనం లిమిట్ పాయింట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, and at the same time x is equal to 2 దగ్గర, x is equal to 2 we have to find out that left limit and right limit, okay. So this is the problem. For the examination purpose, these definitions, these three definitions, limit of a function, right hand limit, left hand limit are very important in the definition formats, okay. So listen carefully. The definitions, first of all, limit of a function. If s is a subset of real numbers and small a be a real number, okay, or symbol infinity minus infinity, okay, symbol plus infinity minus infinity, that means small a be a real number where a is the limit of the sequence or limit of the function. That limit sometimes will be real number. Real number means finite number, or symbol. Symbol is nothing but sometimes the function diverges. For that time we have to write down that plus infinity minus infinity. That means here for small a we have three options. One is that it might be real number, and it might be plus infinity and minus infinity, okay. So these are the possibilities for small a. Then the limit of a function f of x defined on capital S is given by, okay, the limit of the given function f of x is defined on the set capital S is given as limit extends to a along S of f of x is equal to L, okay. So this is the new notation. ఆల్రెడీ మీరు ఇప్పటిదాకా అలాంటి నోటేషన్ చూసుంటారు, ఎందుకంటే ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ అనేది చదివారు, కానీ మళ్ళీ ఏ కి పవర్ ఫార్మాట్ లో ఉండి ఎస్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి అంటే, ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ లిమిట్, okay. So that expression as limit as small x value tends to small a along small s of f of x, okay. So whenever you have in this format, limit extends to a along s of f of x, along s of f of x, that is the notation you have to read in this format, okay. So where capital L is the real number, okay. So real number is nothing but it might be any finite number or symbol. Whenever you get a real number, we can say that sequence or that function is converges. Whenever you get a symbol plus infinity minus infinity, we can say that the given function or sequence is diverges. You know very well, in the previous lectures also we discussed that same condition, okay. So now for every sequence x suffix n in the set capital S, where capital S is the subset of the real numbers with a limit small a, we have limit n tends to infinity f of x suffix n is equal to capital L, okay. That means whenever you take a sequence x suffix n in the same set capital S, okay, for that sequence there is a limit small a, okay. Then as limit n tends to infinity, okay, f of x suffix n is equal to capital L. That is the condition. అంటే ఫంక్షన్ లో f of x ప్లేస్ లో మనకు x suffix n ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా మనం ఏమని రాస్తామంటే దట్ వాల్యూ కన్వర్జెస్ టు ఏ లిమిట్ పాయింట్ స్మాల్, లిమిట్ పాయింట్ క్యాపిటల్ L. ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం నెక్స్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో జస్ట్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ సీ దట్ నోట్ పాయింట్.
If a function small f is continuous, okay, at small a in a domain of f, that is equal to capital S, if and only if limit extends to a along s of f of x is equal to f of a. Okay, so these note points are regarding the given problem only. Okay, if a function small f is continuous at small a, if a function is continuous at small a is nothing but what is the condition? F of x minus f of a, f of x minus f of a less than epsilon. మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కంటిన్యూస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని. ఓకే, సో ఇన్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఆ డొమైన్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఏదైతే సబ్సెట్ అని తీసుకున్నామో రియల్ నెంబర్స్ కి, ఆ సబ్సెట్ రియల్ నెంబర్స్ యొక్క సబ్సెట్ క్యాపిటల్ ఎస్, దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ డొమైన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. ఆ డొమైన్ లో ఫంక్షన్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర, ఆ పాయింట్ ఏంటి? స్మాల్ ఏ. దట్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ స్మాల్ ఏ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. ఓకే, సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ జనరేషన్ ఇమేజ్ వాల్యూ. ఓకే, లిమిట్ వాల్యూ ఎక్స్టెండ్స్ టు స్మాల్ ఏ అలాంగ్ స్మాల్ ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, అంటే స్మాల్ ఏ వాల్యూ మీకు అంతా డొమైన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా, కోడొమైన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఇమేజ్ వాల్యూస్ కూడా మీకు సేమ్ అవుతుందని చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. అది నెక్స్ట్ సెకండ్ నోట్ పాయింట్ చూడండి. ఇఫ్ ద లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద సీక్వెన్సెస్ దే ఆర్ యూనిక్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద లిమిట్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్, డెఫినెట్లీ దోస్ లిమిట్స్ ఆర్ యూనిక్. యూనిక్ అంటే మీన్స్ ఓన్లీ వన్. ఓకే, యూనిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ వన్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ దాన్ టూ లిమిట్స్, మనం కాంట్రడిక్షన్ లో ప్రూవ్ చేస్తాం కదా, whenever we are going to prove that the limit points are unique, so then we have to take the two different limits. At the end of the problem we have to prove that our supposition two different limits అనేది మనం ఏమని ప్రూవ్ చేస్తాం? కాంట్రడిక్షన్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. కంపల్సరీ టూ డిఫరెంట్ కాకుండా టూ సేమ్ ఈక్వల్ లిమిట్ పాయింట్స్ ఉంటాయని చూస్ చేస్తాం. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఒకవేళ లిమిట్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే సీక్వెన్సెస్ కి, డెఫినెట్లీ దే ఆర్ యూనిక్ అనేది. That is a definition regarding that the limit of the sequence. Okay, next another definition, second definition is right hand side limit, RHS. Okay, right hand limit. If S is any subset of real numbers and small a belongs to real number be fixed. Okay, small a belongs to real numbers and we write limit extends to a plus. Okay, limit extends to a plus f of x is equal to capital L. Limit extends to a plus ante, for example meeku on the real line I will explain. Okay, so you can see here I am drawing a real line here. That real line is in this format. For example, here small a is there. Okay, middle of that line, and you know very well this total part RHS, right side of that small a value will be a plus, and this total part left side will be a minus. A minus is nothing but negative values of small a. A plus is nothing but positive values of small a. మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా రైట్ సైడ్ లో మనకు పాజిటివ్ వాల్యూస్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు, ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a plus f of x is equal to L provided, then limit extends to a along s of f of x is equal to s for some open interval capital S is equal to open interval a comma b, then limit extends to a plus f of x is the right hand limit of given function f at value a. అంటే ఈ స్మాల్ a దగ్గర ఎప్పుడైతే మనకు ఈ టూ కండిషన్స్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, మనకు రెండు కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో, దెన్ దిస్ వాల్యూ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a plus f of x వాల్యూ ఎక్స్టెండ్స్ టు a plus. మనం a plus అనేది ఫంక్షన్ ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనేది మీకు ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 0 ప్లస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, లిమిట్ ఇక్కడ a ప్లస్ లో మీకు ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, దీన్ని మనం ఫంక్షన్ ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం? f of x అని ఉంటుంది మీకు. f of x is equal to ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin x cos x లేదంటే x minus 1/2x అని ఇచ్చారనుకోండి. సో x ప్లస్ అంటే మనం ఏం అక్కడ 0 ప్లస్ అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం? 0 నే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ దగ్గర మనకు ఆ ఫంక్షన్ కి లిమిట్ ఎంత వస్తుందో ఆ లిమిట్ ని మనం ఏమని చెప్పేస్తాం అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అని చెప్పేస్తాం. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఎట్ స్మాల్ a. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ద ఫంక్షన్ స్మాల్ f need not be defined at a. అంటే మనం ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు, అంటే లిమిట్ x వాల్యూ టెన్స్ టు a ప్లస్, ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్ స్మాల్ a దగ్గర డిఫైన్డ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. దియర్ whenever we are talking about the right hand limit, the function small f need not be defined at small a. That is the condition. Next, another third definition is
left hand limit. Okay, third definition is left hand limit. So see that definition. If capital S subset are equal to capital R, be any subset, and small a belongs to R, be any real number that is fixed. Next, limit extends to a minus f of x is equal to capital L, provided limit extends to a along S, f of x is equal to capital L for some open interval capital S is equal to C comma A. ఇంతకుముందేమో A comma B ఉండేది, capital S equal to A comma B ఉండేది. So now capital S I am changing that interval. Okay, so capital S is equal to C comma A. Then limit extends to a minus f of x is the left hand limit of small a. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ టోటల్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీకు సి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, ఇది సి అనుకోండి, ఇది సారీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, సో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ సి ఏ అనుకోండి ఇక్కడ మీకు. ఓకే, సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంత ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంకి ఏమో ఏ టు బి అనుకోండి ఈ పార్ట్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే వాల్యూస్ అన్ని మీకు ఏమైపోతుంది అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ మైనస్. ఓకే, a minus f of x is the left hand limit of the given function at small a. Left hand limit of the given function at small a. So this is the definition. అంటే ఈ డెఫినేషన్ లో మీకు లిమిట్ అప్లై అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దీస్ టూ వాల్యూస్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a along s f of x is equal to capital L. Okay, and limit extends to a minus f of x is equal to capital L. Okay, so that is for a function small f we write a limit extends to infinity f of x is equal to L, provided limit extends to infinity along s f of x is equal to L for some interval s is equal to c comma infinity. అంటే అక్కడ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వాల్యూ నాట్ ఓన్లీ రియల్ నెంబర్, we can also substitute the infinity value also. Okay, so we write limit extends to minus infinity f of x is equal to capital L, provided as limit extends to minus infinity along s f of x is equal to L for some interval capital S is equal to minus infinity comma b. అంటే we can substitute plus infinity and we can substitute as small x value minus infinity along with that given condition only. So this is the definition of the left hand limit. Okay, and these are the conditions regarding those. Left hand limit means you can diverge condition you will get minus infinity. In the right hand limit you will get diverge condition plus infinity. Okay, whenever you get a finite real number, then only we can call it as a, it has some limit point. Okay, limit exists. That is the, these three definitions are very very important. And last but not least, limit extends to a minus f of x equal to limit extends to a plus f of x is equal to లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే గివెన్ ఫంక్షన్ కి మన కండిషన్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ లిమిట్ అన్నమాట. అంటే ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ మైనస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ. అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 అనే నెంబర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2, నౌ ఆన్ ద రియల్ లైన్ హియర్ 2 is there. For this total part x tends to 2 minus. For any value ఆ లిమిట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి. ఎక్కడ దేనికి సేమ్ ఉండాలి, x ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర అయితే వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో ఆ వాల్యూకి. ఫర్ దిస్ పార్ట్ x tends to 2 ప్లస్ ఈ వాల్యూ కూడా మనకు ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి, మెయిన్ ఫంక్షన్ f of x tends to 2 కి ఈక్వల్ ఉండాలి. అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ లిమిట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సే ద గివెన్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ ఏ లిమిట్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్, అండ్ దట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా నేను అడిగాడు అనుకోండి, ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద బిలో డెఫినేషన్ ప్రీవియస్ డెఫినేషన్స్ అనమాట. మనం ఏదైతే లిమిట్ డెఫినేషన్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ మనం లిమిట్స్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా. ఓకే, ఆ డెఫినేషన్స్ కి ఈ ప్రాబ్లం అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దట్స్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో సీ దట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. ఓకే, లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by x minus 2 whole cube. We have to find out that limit value. ఇక్కడ x ప్లేస్ లో మీరు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, you will get that value is 1 by infinity. Okay, 1 by infinity means you will get 0 అన్నమాట. సో therefore మనకు కంపల్సరీ x వాల్యూ 2 అయితే మనకు 1 by 0 అని వస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ x వాల్యూ 0 1 by infinity, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫినిటీ కండిషన్. x వాల్యూ 2 అయితే మనకు 1 by 0 వస్తుంది.
So then you will get infinity condition. So therefore to to avoid that infinity value, you have to take that x naught is equal to 2. Only x naught is equal to 2 only. Given function f of x is equal to 1 by x minus 2 whole cube for x naught is equal to 2. To find the limit of the function, first of all, okay, consider a sequence x suffix n. అంటే ఆ ఇది మనకు ఫంక్షన్ అమ్మా. ఇక్కడ మీరు ఒకటే రియలైజ్ అవ్వాలి, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ ని మనం సీక్వెన్స్ గా సబ్ పార్ట్స్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో we have f of x is equal to 1 by x minus 2 whole cube. 1 by x minus 2 whole cube. ఈ టోటల్ ఫంక్షన్ లో ఓన్లీ దిస్ డినామినేటర్ వాల్యూని నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే సీక్వెన్స్ గా తీసుకుంటున్నా. దట్ సీక్వెన్స్ x సఫిక్స్ n అని తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో కన్సిడర్ ఏ సీక్వెన్స్ x సఫిక్స్ n x minus 2 whole cube such that లిమిట్ x tends to infinity x సఫిక్స్ n is equal to, అంతే కదా, డైరెక్ట్ గా మనం లిమిట్ x tends to 1 x tends to 2 అప్ టు సో ఇట్లా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే లాస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి, లిమిట్ x tends to infinity x సఫిక్స్ n is equal to లిమిట్ x tends to infinity x suffix n x minus 2 whole cube. Wherever you have small x, substitute infinity. Infinity minus 2 whole cube, you will get infinity. Okay, infinity is nothing but simply plus infinity. Limit of the given sequence. Limit of the given sequence whenever x value tends to infinity. Okay, so whenever x value tends to infinity, that is equal to plus infinity. That means the given sequence does not converges. Okay, x suffix n does not converges, it is diverges to plus infinity. And limit n tends to infinity f of x suffix n. సీక్వెన్స్ కి ఏమో ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ ని తీసుకెళ్లి ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ లిమిట్ n tends to infinity f of x suffix n equal to లిమిట్ n tends to infinity 1 by f of x అంటే 1 by మనకు x minus 2 whole cube కదా, x ప్లేస్ లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, x suffix n. Wherever you have small x, substitute x suffix n. So therefore this limit we can separate to denominator and numerator. Limit n tends to infinity 1 by limit n tends to infinity xn minus 2 whole cube. So therefore already this total value from the previous step మనకి ఏమొచ్చింది, ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది కాబట్టి 1 by plus infinity. In the numerator there is no n term, only constant 1 ఉంది కాబట్టి 1 as it is. 1 by infinity అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, 0. So therefore limit value n tends to infinity f of xn equal to 0. అంటే ఓన్లీ సీక్వెన్స్ ని తీసుకుంటే మాత్రం మనకు అది డైవర్జెస్ వచ్చింది. ఆ సీక్వెన్స్ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఓకే, దట్ సీక్వెన్స్ xn, if you substitute in the function f of xn, then we got 0. Okay, so this is the 0 is the real number. Clearly this above result clearly shows that limit x tends to infinity along s f of x is equal to 0. అంటే ఈ రిజల్ట్ నే మనం ఏం రాస్తామంటే లిమిట్ x tends to infinity n tends to f of xn is equal to, యాక్చువల్గా ఇది ఏమనుకుంటాం మనం, క్యాపిటల్ ఎల్ అనుకుంటాం. మీకు ఇక్కడ కూడా డెఫినేషన్ లో, ఇంట్రడక్షన్ లో డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు మీకు మెన్షన్ చేశాను, ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్, లిమిట్ n tends to infinity f of xn is equal to క్యాపిటల్ ఎల్ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం రాస్తామని చెప్పాం, ఈ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం, x tends to a along s f of x అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అదే కండిషన్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తున్నాం చూడండి. సో దేర్ఫోర్ we are writing that value equal to l అంటే equal to 0. సో దాన్ని మనం ఎప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 వచ్చింది, a ప్లేస్ లో a is equal to infinity సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి. సో దేర్ఫోర్ లిమిట్ x tends to infinity along s f of x is equal to 0. For s is equal to, here interval is open interval 2 comma infinity. Okay, unbounded open interval 2 comma infinity. So why? Because if you substitute x is equal to 2, it will become diverges anamata. So therefore the limit point of the given function as x tends to infinity is 0. Limit point of the given function anadandi, not sequence. Sequence ki limit point ledu. There is no limit point for the sequence because it is diverges. Plus infinity ante it is not limit point. Sequence ki limit point ledu gaani function ade sequence ni తీసుకెళ్లి function లో substitute చేస్తే ఆ function equal to 0 అయింది. So that is the limit of the given function, that is 0. Hence limit x tends to minus infinity f of x is equal to limit x tends to plus infinity f of x is equal to limit x tends to infinity 1 by x minus 2 whole cube equal to 0. అంటే మనకి equal to 0 ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఎందుకంటే దాన్ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ LHL, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ RHL, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకు ఇదేమంటాం మనం అంటే లిమిట్, మెయిన్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు
0. Simply limit n tends to infinity f of xn is equal to limit n tends to infinity xn minus 2 whole cube. దీన్ని ఈ ఫార్మాట్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఉంది కదా మీకు, ఈ ఫంక్షన్ మీరు డినామినేటర్ నుంచి న్యూమరేటర్ సెండ్ చేసుకుంటే xn minus 2 whole minus 3 వస్తుంది అనమాట. మైనస్ 3 అంటే మీకు ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్ అని చెప్పేస్తాం. ఇన్ఫినిటీ పవర్ మైనస్ 3 అని చెప్పేసి మనకి ఏమొస్తుంది, జీరోనే. 1 బై ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ అన్న కూడా మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, జీరోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫార్మాట్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు సింప్లీగా, బట్ that is for your understanding level only. You have to do in this process only. Okay, so that is the limit of the given function. Now you can say the direct to proof discussion. Now what we have obtained from the previous slide, so now we are going to discussing in the formal proof. Let's start the discussion. Let epsilon greater than 0, then for large small n, that means after the finite number of substitution you will get small n value. For that large value, small n greater than capital N, you will get that mod xn minus 2 whole cube less than epsilon. Mod xn minus cube, mod xn minus 2 whole minus power 3 less than epsilon. Okay, so for that value you can simplify that 1 by mod xn minus 2 whole cube. Okay, so that is greater than 1 by epsilon if you make reversal. So therefore next mod xn minus 2 whole power minus 3 greater than epsilon power minus 1. Apply that the cube root on both sides, you will get that mod xn minus 2 greater than epsilon power minus 1 by 3. Here if you apply that 1 by 3 on both sides, okay, so this 3 will get cancelled. You will get that value. Okay, so minus 1 by 3. Okay, by applying that cube root on both sides, you will get that value mod xn minus 2 greater than epsilon power minus 1 by 3. Okay, next send this minus 2 value to RHS. You will get that mod xn greater than epsilon power minus 1 by 3 plus 2. Okay, so if you remove that mod value also in the LHS, mod xn greater than epsilon power minus 1 by 3 plus 2. This value, okay, this value exists in the small n greater than capital N format only. Okay, so this box value if you compare with small n greater than capital N, since limit n tends to infinity, x suffix n equal to plus infinity. Since we have limit of the sequence, not limit of the function, limit of the sequence is plus infinity. Okay, clear ga మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, this limit value, limit x tends to infinity plus infinity అని చెప్పేసి. So therefore that function value we have, then there exists a capital N such that for small n greater than capital N we have x suffix n greater than epsilon power minus 1 by 3 plus 2. Okay, so that is the general discussion. In the general discussion we can obtain only capital N value. We can obtain capital N value, that capital N value as epsilon power 1 minus 1 by 3 plus 2. After getting that discussion we can take that formal proof. Now we have capital N is equal to epsilon power minus 1 by 3 plus 2. Since small n greater than capital N, that means x suffix n greater than epsilon power minus 1 by 3 plus 2 from this condition. Okay, so reversing the above algebraic steps we get that, so xn minus 2, so if you send this plus 2 to LHS, reversing means discussion లో మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేసామో అదే ఆల్జిబ్రా స్టెప్స్ ని మళ్ళీ మనం రివర్స్ లో చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇంతకుముందు మీకు -2 ఉంటే ఈ -2 ని RHS సైడ్ సెండ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు అదే +2 ని LHS సైడ్ సెండ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో స్టెప్స్ ఏ స్టెప్స్ అయితే చేసాం వాటిని రివర్స్ లో చేస్తే xn -2 greater than epsilon power minus 1 by 3. Next by taking that cube root, so therefore xn -2 whole cube greater than epsilon power minus 1. Why? Because in the RHS 3 will get cancelled. Next ఇక్కడ మీకు దాన్ని రివర్సల్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చేసిందంటే 1 by mod xn -2 whole cube less than epsilon. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ కాస్త మీకు లెస్ దెన్ అయిపోతుంది when you do the reversal process. Then next to mod xn -2 whole power minus 3 less than epsilon for small n greater than capital N. That is our required condition, which implies that limit n tends to infinity function here. Okay, this total value, what is this value? If you write mod xn -2 whole power minus 3 means you can write that value 1 by xn -2 whole cube. 1 by xn -2 whole cube is nothing but f of xn. So therefore limit n tends to infinity f of xn value is equal to, okay, so limit n tends to infinity
xn minus 2 whole power minus 3. So therefore infinity power minus is nothing but that value is equal to 0 only. So that is that regarding the limit of the sequence, limit of the function. ఆ లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ని ఫస్ట్ జనరల్ ప్రూఫ్ లో డిస్కస్ చేసాం, తర్వాత మనం ఫార్మల్ ప్రూఫ్ లో డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. Consider a sequence x suffix n such that x suffix n less than 2 for all small n. Okay, x suffix n less than 2 for all small n. Why? Because we are going to finding that left hand sequence at x equal to 2. Okay, at x equal to 2 we are going to finding that the left hand limit. Left hand limit is nothing but we can write all the x values, x1, x2 up to x suffix n, all values less than 2 only, negative. Okay, so and limit n tends to infinity, x suffix n is equal to 2. Okay, whenever you write n value tends to infinity, x suffix n value is equal to 2. That is taken as equation number 1. By the definition we have, for this value, equation number 1, we can write mod xn minus 2 less than epsilon whenever epsilon greater than 0. Okay, so ఇక్కడ mod value ని మీరు simplify చేసుకుంటే minus epsilon less than xn minus 2 plus epsilon, and multiplying with minus on both sides, you will get epsilon greater than 2 minus xn greater than minus epsilon. Same this value here also we are getting that value plus epsilon minus epsilon. Same that value we can apply that modulo, mod 2 minus xn greater than epsilon. Okay, so 2 minus xn greater than epsilon means where epsilon is greater than 0. Greater than epsilon is nothing but greater than 0. 2 minus xn greater than 0 for all small n. If you apply that limit n tends to infinity, 2 minus xn is equal to limit n tends to infinity 2 minus limit n tends to infinity x suffix n. Okay, so there is no small n term in the limit 2, so therefore only 2 will be as it is. This value from equation number 1 we have 2. 2 minus 2 is equal to 0. That means limit n tends to infinity 2 minus x power n whole power minus 3. Okay, so therefore limit n tends to infinity x suffix n 2 minus x suffix n whole power 3 is equal to, we got 0 by noun theorem, that is product of the sequences theorem. And by another theorem we have, for a sequence x suffix n of positive real numbers, we have limit x suffix n is equal to plus infinity if and only if limit 1 by x suffix n is equal to 0 by noun theorem. Okay, by noun theorem, whenever you get limit of the sequence is diverges, limit of the sequence is plus infinity, then ఆ లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ని మీరు రివర్సల్ చేశారు అనుకోండి, that value will become 0. Okay, reversal means infinity వచ్చిందని మీరు 1 by infinity చేస్తే 0 అవుతుంది అన్నమాట. That is the condition. Here we have limit n tends to infinity 2 minus x power n x suffix n whole power 3 equal to 0 వచ్చింది మనకు. So therefore if and only if limit n tends to infinity, దాన్ని రివర్సల్ చేయండి అంటే x suffix n వాల్యూ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది కదా. సో therefore మీరు 1 by xn సఫర్ అంటే 1 by 2 minus xn whole power 3 equal to plus infinity. So therefore limit n tends to infinity 2 minus x suffix n whole power minus 3 is equal to plus infinity. That is taken as equation number 2. Next, then by condition we have limit x suffix n is equal to plus infinity if and only if limit minus x suffix n is equal to minus infinity. Whenever you get that the limit of the given sequences diverges, if you apply the minus for that sequence, you will get the minus infinity. Same from equation number 2, if you apply that condition, limit n tends to infinity f of x suffix n is equal to limit n tends to infinity 1 by 2 minus x suffix n whole cube. Okay, so now in place of that value we are applying that minus infinity, sorry minus limit. So therefore minus n tends to infinity x suffix n minus 2 whole power minus 3. So that value will become minus 8. Why? Because this value we got as infinity. So therefore with this argument we can conclude that whenever limit x tends to 2 along s f of x is equal to minus infinity for small s value minus infinity comma 2, such that the left hand limit of the given function LHL is equal to limit x tends to 2 minus f of x is equal to minus infinity. Okay, so that is the left hand limit is minus infinity. Similarly, similar arguments prove that the right hand limit of f of x is given as limit x tends to 2 plus f of x is equal to plus infinity. That means right hand limit of the given function is plus infinity.
left hand limit of the given function is equal to minus infinity, but limit of the given function is equal to 0 at x is equal to 2. So therefore the limits of the f of x equal to 1 by x minus 2 whole cube discussed above are the confirmed in the next graph. Okay, so ఈ లిమిట్స్ అనేవి మనకి ఎట్లా డిస్కస్ చేసాం అంటే బేసిక్ గా మనం లిమిట్ ఎలా డిస్కస్ చేసాం, f of x యొక్క లిమిట్ ఏమని ప్రూవ్ చేసాం, f of x is equal to f of xn is equal to as n tends to infinity that limit point is equal to 0. That is the limit of the function. మనోడు ఇంకేమన్నాడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అన్నాం కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమో మనకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఓకే వీ కెన్ ఆల్సో స్టేట్ దట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేసిన టూ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, దిస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది ప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్ చూసుకోండి, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ that is the graph for the function f of x is equal to 1 by x minus 2 whole cube. Okay, so whenever you take x value at equal to 2, okay, so this is the total x tends to 2 plus, and this one is the total x tends to 2 minus. Okay, so those are the graphs. F of x is equal to 1 by x minus 2 whole cube. At x equal to 2 we are getting that is parallel to y axis only. At x equal to 2 that value is parallel to y axis, but at x converges to 2 plus, the total curve going to towards diverges to infinity, plus infinity. At x is equal to minus 2, minus 2 means less than 2, minus 2 means less than 2, sorry 2 power 2 minus means less than 2. So therefore for that value this total curve diverges to minus infinity. So in this format we can write the limits of the any function by using this concept. Okay, so in this format we can find the limit of any function by using this left hand limit and right hand limit of the given function. Okay, so this is the total explanation of this problem. I hope you understood this problem cum definition very well. In the next lecture we are coming with another topic. Make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.